Hello everyone, this is Dr. K. Sandhya. At present, I am working as a lecturer in Government Degree College, Vardhanapet, Warangal Rural District. Now, I would like to explain about general characters and larval forms of Echinodermata. Echinoderms are very ancient animals and having appeared some 600 million years ago in the Cambrian period. The name Echinodermata, echinus means spiny, derma means skin. So these are the spiny skinned animals. The name was given by Jacob Klein in 1734. It was established as a distinct group of metazoa in 1847 by Leucott. Echinoderms are exclusively marine and most are benthic. This phylum consists of about 6,000 existing species and about 13,000 extinct species. These are the all the living members of the phylum Echinodermata look quite diverse in appearance. Their physiology and their body plan display a surprising uniformity. Echinodermata possess many characters that distinguish them from other animals. The important characteristic features of phylum Echinodermata are the echinoderms or spiny skinned animals. These are echinoderms or a group of exclusively marine animals. The grade of organization is organ system grade. The gem layer is triploblastic. The triploblastic means it contains the body wall contains three membranes: outer ectoderm, inner endoderm, and middle mesoderm. These are the triploblastic animals and coelomate animals. Coelomate animals, which type of coelom is present in these animals? Enterocoelic. Enterocoelic coelom is present in these animals. They have a radially symmetrical body. The radial symmetry is due to the second sedentary or sessile mode of life, and it is a secondary character in echinoderms. They have organ system grade of organization, and they have well developed endoskeleton formed of calcareous ossicles and spines. The adult are radial symmetrical, while the larvae are bilateral symmetrical. Uh, Next, coelom, enterocoelom is present in these animals, which has the body without segmentation. The shape of the body is a flat, star like spherical or elongated body, which have the water vascular system with tube feet for locomotion, feeding, and respiration. Water vascular system is the special system is present in this echinoderms. This is very important for long question. Water vascular system with the tube feet. This water vascular system is used for locomotion, feeding, and respiration. The circulatory system is of open type, and the sensory organs are poorly developed in them. The excretory organs are absent from them. They have pedicellaria. The development is indirect development. The head is absent. Mouth is present on ventral side, while anus is present dorsal side. The development is indirect development. Uh, the larval forms are bilaterally symmetrical. The respiration is by papillae, gills or local respiratory tree. The nervous system is absent. They are brainless organisms. The circulatory system is of open type. Open type of circulatory system is present in these animals. The complete digestive system is present in these animals. Excretory system is absent in these animals. The development is indirect development. Larval forms are bilaterally symmetrical animals.
So these are the general characters of echinoderms. Echinoderms యొక్క సాధారణ లక్షణాలని మనము గమనించినట్టయితే, ఇకైనోడర్మ్స్ అనేటువంటి ఈ ఇకైనోడర్మేటా అనే వర్గంలో స్పైనీ స్కిన్నెడ్ యానిమల్స్ ని చేర్చారు. అంటే ముళ్ళతో కూడిన చర్మాన్ని కలిగినటువంటి జీవులని ఇకైనోడర్మేటాలో చేర్చడం జరిగింది. ఇకైనోడర్మేటా, ఇకైనస్ మీన్స్ ముళ్ళు, డర్మా మీన్స్ చర్మము. అంటే ముళ్ళతో కూడిన చర్మాన్ని కలిగిన జీవులను ఇకైనోడర్మేటాలో చేర్చారు. ఇవి అన్ని కూడా సముద్ర జీవులే. వీటిలో ఆర్గాన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందింది. అంటే ఏంటంటే అవయవ వ్యవస్థలు బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి అకశేరుకాలు అన్నమాట. ఇవి దీని యొక్క శరీర కుడ్యము 3 త్వచాలను కలిగి ఉంటుంది. 3 త్వచాలలో బయట అంటే బాహ్య త్వచము మరియు లోపల త్వచము, శరీర కుడ్యంలో బాహ్య అంతఃత్వచము, మధ్యలో మధ్యత్వచం కూడా అభివృద్ధి చెంది ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ లేదా త్రిస్తరిత జీవులుగా ఈ అకశేరుకాలు ఉన్నాయి. తర్వాత వీటి యొక్క సౌష్ఠవం కనుక చూసినట్టయితే, సౌష్ఠవము అనేటువంటిది ప్రౌఢ జీవులలో రేడియల్ సిమ్మెట్రికల్ అంటే వలయ సౌష్ఠవ పంచవికిరణ వలయ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ లార్వల్ ఫామ్స్లలో ద్విపార్శ్వ వలయ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉండడము వీటి యొక్క ప్రత్యేకత. నెక్స్ట్ ఆంత్ర శరీర కుహరము ఈ జీవులలో ఉంటుంది. ఆంత్ర శరీర కుహరము అంటే ఏంటి? జీర్ణనాళంతో సంబంధాన్ని కలిగినటువంటి శరీర కుహరం. అంటే మధ్యస్థోచ పొరలు జీర్ణనాళంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్టయితే దాన్ని ఆంత్ర శరీర కుహరము అని అంటారు. ఈ జీవులలో ఆంత్ర శరీర కుహరము రకానికి చెందినటువంటి శరీర కుహరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎలాంటి సెగ్మెంటేషన్స్ వీటిలో ఉండవు. ఎలా ఉంటాయి? ఇవి స్టార్ లైక్ 5 భుజాలను కలిగినటువంటి జీవులు, స్పెరికల్ గా ఉంటాయి. తర్వాత ఎలాంగేటెడ్ ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి. హెడ్ అనేటువంటిది, తల అనేటువంటిది స్పష్టంగా వీటిలో కనిపించదు. తర్వాత ముఖతలము, ప్రతిముఖ తలము అని 2 తలాలు వీటిలో కనిపిస్తాయి. ముఖతలంలో నోరు ఉంటుంది, ప్రతిముఖ తలంలో పాయువు ఉంటుంది. తర్వాత వీటిలో ట్యూబ్ ఫీట్, నాలికా పాదాలు అనేటువంటివి వీటిలో రంధ్రాల ద్వారా, చర్మం పైన ఉన్నటువంటి రంధ్రాల ద్వారా ఈ నాలికా పాదాలు బయటకి విస్తరిస్తాయి. తర్వాత ఈ ఇకైనోడర్మ్స్ లలో జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉండడము అనేటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం. జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అంటే ఈ జీవులలో ఇవి లోకోమోషన్, గమనానికి మరియు ఆహార సేకరణకి మరియు రెస్పిరేషన్ అంటే వీటిలో శ్వాసక్రియకి ఉపయోగపడేటువంటి నిర్మాణాలు. సో జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది వీటిలో ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థ అనేటువంటిది గమనానికి ఉపయోగపడుతుంది, శ్వాసక్రియకు ఉపయోగపడుతుంది, ఆహార సేకరణకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఇకైనోడర్మ్లలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ. తర్వాత వీటిలో శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది మొప్పల ద్వారా కానీ, రెస్పిరేటరీ ద్వారా కానీ లేదా పాపిల్లే ద్వారా కానీ జరుగుతుంటుంది. తర్వాత జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ద్వారా జరుగుతుంది. తర్వాత దీనిలో నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ప్రత్యేకమైన నాడీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఉండదు. మెదడు అభివృద్ధి చెందలేదు. తర్వాత సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? రక్తం రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ మళ్ళీ కోటరాల్లోకి తెరుచుకునేటువంటి రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ ఉంటుంది. హార్ట్ అనేటువంటిది, గుండె ఉండదు. బ్లడ్ లో, రక్తంలో ఎలాంటి శ్వాసవర్ణకము ఉండదు. కంప్లీట్ సంపూర్ణమైనటువంటి జీర్ణనాళము ఉంటుంది. ప్రత్యేకమైనటువంటి విసర్జక వ్యవస్థ దీంట్లో ఉండదు. జల ప్రసరణ ద్వారానే విసర్జన అనేటువంటిది జరుగుతుంది. జల ప్రసరణ వ్యవస్థలో ఈ విధంగా జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేటువంటిది శ్వాసక్రియకి, గమనానికి, అదే విధంగా ఆహార సేకరణకి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. సో సెక్సెస్ ఆర్ మోస్ట్లీ డయేషియస్, రేర్లీ మోనోషియస్. ఏకలింగ జీవులు, ద్విలింగ జీవులు అనేటువంటివి వీటిలో ఉంటాయి. తర్వాత రిప్రొడక్షన్ అంటే ఇప్పుడు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి వీటిలో జరుగుతాయి.
లైంగిక మరియు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తులలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది? గ్యామెట్స్ యొక్క ఫ్యూజన్ ద్వారా. అంటే వీటిలో బీజ కణాల యొక్క కలయిక వల్ల లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. తర్వాత అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మొగ్గలు తొడగడం ద్వారా కానీ లేదా అది పునరుత్పత్తి ద్వారా కానీ వీటిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఫర్టిలైజేషన్ ఫలదీకరణ ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటుంది, అంటే బాహ్య ఫలదీకరణ జరుగుతుంది. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ అంటే అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి అంటే ఏంటి? తన జీవిత చరిత్రలో లార్వాలని కలిగి ఉన్నటువంటి జీవిత చరిత్ర, అంటే ఇకైనోడర్మ్స్ జీవిత చరిత్రలో లార్వాలని కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి వీటిలో జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. అందుకని లార్వాలు చాలా రకాలైనటువంటి లార్వాలు ఈ ఇకైనోడర్మేటాలో ఉంటాయి. ఇకైనోడర్మేటాలో లార్వాలు అనేటువంటివి ఎక్కువ ప్రత్యేకతని సంతరించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మనము ఈ లార్వాలు ఇకైనోడర్మేటా లార్వాలుని మనము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం తీసుకుంటాము. తర్వాత ఇకైనోడర్మ్స్ ఆర్ స్పైనీ స్కిన్డ్ యానిమల్స్, ద క్లాసిఫికేషన్. let us go to classification. These animals with radial symmetry and water vascular system. This phylum is divided into two subphyla, namely Eleutherozoa and Pelmatozoa. Subphylum Eleutherozoa and subphylum Pelmatozoa. These are the larval forms of Echinodermata: Bipinnaria, Brachyolaria, Ophiofluteus, Echinofluteus, Auricularia, and Doliolaria. These are the larval forms in echinoderms. In echinoderms, the development may be direct or indirect. Mostly indirect development is present in these animals. అప్రత్యక్ష అభివృద్ధి మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. ఈ ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో in the direct development there is no larva. In the indirect development they have so many larvae. Direct development is seen only few echinoderms living Arctic and Antarctic waters. These are few numbers. Few numbers show the direct development. They have no larva. In indirect development, the life cycle includes one or more larvae. Many types of larvae occur in echinoderms. They are Bipinnaria, Brachyolaria, Ophiofluteus, Echinofluteus, Auricularia larva, Doliolaria, which is of two types: Doliolaria of Holothuridia and Doliolaria of Crinoidea. First, let us go to the introduction of echinoderms. These are unisexual animals with no sexual dimorphism. Fertilization is external. Echinoderms or deuterostomes, and hence cleavage is radial, holoblastic, and indeterminate cleavage. Development is mostly indirect, having larval stage in between. The larvae hatch in water. In this phylum, the larvae hatch in water, feed and grow through successive larval stages to become adults. Larvae of echinoderms are bilaterally symmetrical. అంటే లార్వాలు అనేవి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. బట్ లాస్ దేర్ సిమెట్రీ డ్యూరింగ్ మెటామార్ఫోసిస్. రూప విక్రియ జరిగినప్పుడు ఈ బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ అంటే ఈ ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగినటువంటి లార్వా జీవులు ప్రౌఢ దశకు వచ్చేసరికి రూప విక్రియ చెంది పంచవికిరణ వలయ సౌష్ఠవాన్ని కలిగినటువంటి జీవులుగా మార్పు చెందుతాయి. The different classes of echinoderms show structurally different larval stages. వివిధ రకాలైనటువంటి echinoderms వాటి యొక్క లార్వాలని వివిధ రకాలుగా కలిగి ఉంటాయి. The comparison of the larval stages of different classes can reveal their evolutionary ancestry. First, let us go to the Bipinnaria larva. It is the first larval form of Asteroidea. It is the larva of starfish, which is minute and microscopic larva.
It swims freely on the surface of the water. It is bilaterally symmetrical. It has the straight elementary canal with a mouth at the anterior end and the anus at the posterior end. మొదటగా నోటితో ప్రారంభమయ్యి తర్వాత యానస్ తో పాయువుతో అంతమవుతుంది. ఇవి ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మైక్రోస్కోప్ లో మాత్రమే మనం వీటిని గమనించవచ్చు. ఇవి స్వేచ్ఛగా నీటిలో ఈదుతూ ఉంటాయి. ద బాడీ హ్యాస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్ గ్రోత్స్ కాల్డ్ ఆర్మ్స్. అనేక భుజాలు కలిగి ఉంటాయి. ఆ భుజాలన్నీ కూడా ద ఆర్మ్స్ ఆర్ కవర్డ్ బై సీలియేటెడ్ బ్యాండ్స్. శైలికామయ పట్టీల చేత ఆవరించబడి ఉంటాయి. అండ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ లోకోమోషన్. ఈ శైలికామయ పట్టీలే ఇవి గమనానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇట్ హ్యాస్ 2 అన్పైర్డ్ ఆర్మ్స్ అండ్ 5 pairs ఆఫ్ పేర్డ్ ఆర్మ్స్. రెండు జతలుగా లేనటువంటివి అంటే సింగిల్ గా ఉన్నటువంటి ఆర్మ్స్ ఉంటాయి, భుజాలు ఉంటాయి. మిగిలిన 5 జతలు అనేటువంటివి జతలుగా వ్యాపించబడినటువంటి భుజాలు ఈ బైపినేరియా లార్వాలో మనం చూడవచ్చు. అవి ఏంటివి అని అంటే, ఫస్ట్ మీడియన్ డార్సల్ ఆర్మ్, median ventral arm, next pre-oral arms, post-oral arms, anterior dorsal arms, posterior dorsal arms and posterior lateral arms. These are the arms. It has 2 unpaired arms and 5 pairs of paired arms. The Bipineria larva is a free swimming and free feeding form. After a short period of time, it transfers into next larva, Brachyolaria larva. ఇది మళ్ళీ ఇది స్వేచ్ఛగా నీటి ఉపరితలం పైన ఈదుతూ మళ్ళీ కొంతకాలం జీవించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది రూపవిక్రియ చెంది మళ్ళీ బ్రాంకియోలేరియా లార్వాగా మార్పు చెందుతుంది. These are the arms, paired arms and unpaired arms of Bipineria larva. The posterior arm, lateral arm, post-oral arm, posterior dorsal arm, anterior dorsal arm and pre-oral arms or paired arms. 5 paired arms and last 2 are unpaired arms. Ventero median arm, dorso median arm. These are the unpaired arms. Next, this larva changes into Brachyolaria larva. It is a larva of starfish. The Bipineria larva, after a short free swimming life, it transformed into the Brachyolaria larva. The pre-oral region of this larva has 3 processes called brachiolar arms. Brachiolar bhujalani kaligi untayi. These 3 arms are tipped with suckers, చూషకాలని కలిగి ఉంటాయి. It swims and feeds like Bipineria లాగా ఇవి నీటిలో స్వేచ్ఛగా ఈదుతూ ఉంటాయి. 3 additional arms are present on the larva form known as Brachyolaria larva. Brachyolaria arms. These help the larva to adhere with the substratum. ఇవి ఈ అతుక్కోవడానికి ఆధార తలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయి. These arms are neither ciliated or nor have calcareous rods and coelomic cavity extends into these arms. ఇక్కడ శరీర కుహరం కూడా ఈ ఆ భుజాల లోపలికి వ్యాపించి ఉంటాయి. సీలియేటెడ్ అంటే శైలికామయంగా కానీ లేదా కాల్కేరియస్ రాడ్స్ లాగా కానీ ఉంటాయి. ఈ 3 షార్ట్ ఆర్మ్స్ ఆర్ ప్రీ ఓరల్ లో 1 మీడియన్ అండ్ 2 లాటరల్ ఆర్మ్స్. ఒకటి ముఖతలం యొక్క లంబిక భాగంలో ఉంటుంది, ఒకటి మధ్యలో ఉంటుంది, మరియు 2 ఆర్మ్స్ భుజాలు అనేటువంటివి పార్శ్వ భాగాలలో వ్యాపించి ఉంటాయి. దే కంటైన్ అదెసివ్ సెల్స్ దేర్ టిప్స్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ సక్కర్. ఇది సబ్స్ట్రాటం అంటే దాని యొక్క ఆధార తలాన్ని అంటిపెట్టుకోవడానికి చూషకాల సహాయం చేత ఆధారాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఆర్మ్స్ ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రాటంని ఆధార తలాన్ని అంటిపెట్టుకొని ఉందో సముద్ర అడుగు భాగంలో, అవి మళ్ళీ కూడా ఈ ఆర్మ్స్ మిగిలినటువంటి ఆర్మ్స్ డీజెనరేట్ అయ్యి అవి పొడవుగా మారి విచ్ బికమ్ లాంగ్, నారో అండ్ స్లెండర్. So this is the structure of Brachyolaria larva.
Next, let us go to Ophiopluteus larva. This is a larva of Ophiorhynchia. The preoral lobe is small in this larva. The ciliated band is single, అంటే ఒకే ఒక శైలికామయ పట్టి ఉంటుంది. ఇది ఓఫియోరాయిడియా క్రమానికి చెందినటువంటి జీవులలో ఉండేటువంటి లార్వా. ఇది సీలియేటెడ్ బ్యాండ్, ఒకే ఒక శైలికామయ పట్టిని కలిగి ఉంటుంది. దీస్ ఆర్మ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై కాల్కేరియస్ రాడ్స్. ఈ భుజాలు ఎలా ఉంటాయి? కాల్కేరియస్ రాడ్స్ చేత బలాన్ని చేకూర్చే విధంగా ఉంటాయి. ద లార్వా హ్యాస్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ ప్రీ ఓరల్ ఆర్మ్స్, ఎ పెయిర్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఓరల్ ఆర్మ్స్, ఎ పెయిర్ ఆఫ్ posterior dorsal arms and a pair of posterior lateral arms. The posterior lateral arms are always longer and directed forward so that the larva appears like a V shape. The Ophiopluteus larva, it is in V shape. There being no attachment stage, this larva consists of coelomic chamber and archenteron. Free swimming larva metamorphose into tiny serpent star which sinks to the bottom to begin its adult existence. This is the structure of Ophiopluteus larva. Next, Echinopluteus larva. It is a microscopic free swimming larva of Echinoidea. It has a small pre-oral lobe and a single ciliary band. The arms are supported by calcareous rods. The larva is provided with a pair of preoral arms, a pair of postoral arms, a pair of anterolateral arms, a pair of anterodorsal arms, a pair of posterodorsal arms, a pair of posterolateral arms, and a median posterior arm. The posterolateral arms are very short and directed backwards. Posterolateral arms are very short and directed outwards or backwards. Locomotion is by ciliated bands, which in some cases become thickened and called epaulets. There is no attachment stage. Metamorphosis is extremely rapid, taking place about an hour. Next larva is the auricularia larva, which is the larva of Holothuriidea. This is the first larval form of Holothuriidea. It is transparent, free swimming pelagic larva of about 0.5 to 1 millimeter in length. Arms are absent. ఎలాంటి భుజాలు దీంట్లో ఉండవు. Ciliated bands are well developed. సీలియేటెడ్ బ్యాండ్స్ శైలికామయ పట్టీలు అనేటువంటివి చాలా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. భుజాలు ఉండవు. ఇట్ స్విమ్స్ about by ciliated band which forms a pre-oral lobe and an anal lobe. There is a well developed pre-oral. Arms are supported not by calcareous rods, but the calcareous structures are in the form of wheels, spears, star shaped bodies, etc. Alimentary canal is developed, which opens with the mouth and ends with anus. Internally, this larva has curved intestine with succiform stomach. ఇలా సంపూర్ణమైనటువంటి జీర్ణనాళము అంటే అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. పై భాగంలోనేమో మౌత్తో ఓపెన్ అయ్యి చివరికి పాయువుతో అంతమవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అరిక్యులేరియా larva, which is the larva of Echinoidea. It is the first larva of Holothuriidea. There is a well developed pre-oral lobe. In this internal, this larva has a curved intestine with succiform stomach. Larva of Holothuriidea. Next, the larva of the Doliolaria larva of Holothuriidea. In Holothuriidea, the auricularia larva develops into Doliolaria larva.
This doliolaria larva is also called as pupa. This larva is also called pupa. It is a free swimming larva. It is barrel shaped. The calcareous skeleton is in the form of spears. Uh, Next, the ciliated bands are broken into pieces. ఇక్కడ శైలికామయ పట్టీలు అనేటువంటివి విడిపోయి చివరికి ఒక చిన్న చిన్న పీసెస్గా మిగిలి ఉంటాయి. ద కాల్కేరియస్ స్కెలిటన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పియర్స్. చిన్న చిన్న రౌండ్గా కాల్కేరియస్ బోన్స్ అనేటువంటి కాల్కేరియస్ స్కెలిటన్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా చిన్న చిన్న పీసెస్గా అక్కడక్కడ గుండ్రగా ఉంటుంది. మెటామార్ఫోసిస్ బిగిన్స్ డ్యూరింగ్ విత్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్ life. After metamorphosis, the larva sinks into the bottom to the bottom to become an adult. రూప విక్రియ స్టార్ట్ అవడానికి ముందు ఈ లార్వా అధస్థలానికి గట్టిగా అంటిపెట్టుకొని ఉంటుంది. అధస్థలానికి గట్టిగా అంటిపెట్టుకొని ఉండి దాంట్లో మళ్ళీ కొన్ని చేంజెస్ జరిగి అది అడల్ట్ ఫామ్గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది సీ కుకుంబర్లో మనము చూడొచ్చు. సముద్రపు దోసకాయలో ఇలాంటి లార్వాని మనం చూడొచ్చు. ఆఫ్టర్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ మోర్ టెంటాకిల్స్ కూడా ఏర్పడతాయి. తర్వాత ఇన్ సమ్ కేసెస్ అంటే దానిలో స్పర్శకాలు కూడా ఏర్పడతాయి. తర్వాత సీ కుకుంబర్లో పోడియా, తర్వాత సెటిల్స్ టు ద సీ బాటమ్ అండ్ లీడ్స్ అండ్ అడల్ట్ mode of life. In some cases, there is no auricularia stage. The embryo develops into direct doliolaria larva. This type of larva seen in sea cucumber. It is the larva of Holothuridia. Doliolaria larva of Holothuridia. Next, Doliolaria larva of Crinoidea. Now, it is the larval form of Crinoidea. It is a free swimming larva having 4 to 5 ciliated bands. It contains an apical tuft of cilia which will be sensory. This is the larva of Antedon larva. It is a free swimming larva, bilaterally symmetrical, ద్విపార్శ్వ సౌష్ఠవాన్ని కలిగి ఉంటుంది. యాంటీడాన్ యొక్క లార్వా ఇది. దీనిలో ఇట్ ఈస్ బ్యారల్ షేప్డ్గా ఉంటుంది. తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ 4 or 5 సీలియరీ బ్యాండ్స్, శైలికామయ పట్టీలు అనేటువంటివి 4 నుండి 5 వరకు ఉంటాయి. ఎట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్ ద ఎక్టోడర్మ్ ఈజ్ థిక్ ఎండ్స్ టు ఫార్మ్ అండ్ ఎపికల్ ప్లేట్. ఎపికల్ ప్లేట్ అనేటువంటిది అగ్రఫలకము అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. పూర్వ భాగంలో ఎక్టోడర్మ్ అంటే బాహ్య త్వచము ఒక మందమైనటువంటి అగ్రఫలకంగా మార్పు చెందుతుంది. తర్వాత ఎపికల్ ప్లేట్ బియర్స్ ఏ tuft of cilia called apical sensory tuft అని అంటారు దీన్ని. An adhesive pit is present between the first and secondary ciliar bands. It is used for attachment. adhesive pit అనేటువంటిది ఆ సర్ఫేస్ సముద్రం అడుగు భాగంలో సముద్రం అడుగు భాగంలో అంటుపెట్టుకొని ఉండడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఈ adhesive pit అనేటువంటిది. తర్వాత a mouth is located between the second and third ciliary bands. సెకండ్ కి థర్డ్, రెండవ మూడవ శైలికామయ పట్టీలకి మధ్యలో మౌత్ అనేటువంటిది ఈ లార్వాలో మనం గమనించవచ్చు. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ స్విమ్మింగ్ skeleton also develops at this stage of larva. After swimming some time, it will develop a stack. It is called pentacrinoid larva. This larva now attaches itself and internal organs rotate to 90 degree from ventral to posterior position. This larva forms a stack and is now called as cysterian or pentacrinoid larva. This after some time metamorphosis into adult form. The adult form is Antedon. This is the larva of Antedon. Next, అది ప్రౌఢదశ అయినటువంటి Antedon గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇది